I do. I think the Russians want to see the war end, and I do. I really do. Нинішні переговори між Сполучених Штатів Америки та Україною можна порівняти з Мюнхенською угодою в тому, що обидві ситуації включають геополітичну напругу та спроби досягти миру шляхом дипломатичних угод. В обох випадках існує занепокоєння щодо ефективності таких угод і потенційних наслідків для залучених країн і ширшої міжнародної спільноти. Однак це правда. Давайте повернемося в історію і винесемо з неї уроки, як поводитися з диктаторами. Невіл Чемберлен, прем'єр-міністр, вирішив у свій власний наївний спосіб укласти мирну угоду з найнебезпечнішою людиною в сучасній історії – Адольф Гітлер. Мюнхенська угода, підписана 30 вересня 1938 року, заклала угоди між Францією, Великою Британією, нацистською Німеччиною та Королівством Італія щодо конституційного майбутнього Чехословаччини. Переговори відбувалися на Мюнхенській конференції, на якій не було жодного представника Чехословаччини. Договір визнав агресивну анексію Адольфом Гітлером Чеської області Судетів великими державами в обмін на гарантії миру. Договір мав на меті гарантувати мир у Європі. І британський прем'єр-міністр Невіл Чемберлен назвав його миром для нашого часу. Чемберлен очікував, що голод Гітлера до анексії Судет буде задоволений. Менш ніж через рік Німеччина напала на Польщу, поклавши початок Другій світовій війні. And the Prime Minister comes home, home to an empire filled with joy and relief, home to a welcome that he will never forget. I want to say that the settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. We are resolved that the method of consultation shall be the method adopted to deal with any other questions that may concern our two countries, and we are determined to continue our efforts to remove possible sources of difference and thus to contribute to assure the peace of Europe. Blitzkrieg. Here is shown the initiation of that phase of modern warfare. These pictures of the preparation for attack and later the actual combat were all made by German frontline cameramen. Therefore, they stress Nazi superiority. Success is unimpeded as Hitler's divisions move against outnumbered Polish defenders. Later, on other world battlefronts, the Allies are to destroy the myth of the invincibility of the Nazi armies. But this is Hitler at the peak of his armed might.
and the record of a nation overrun in just days is of military as well as historical importance. Stand of Danzig's loyal defenders. They're entrenched in the city's post office and under repeated fire of Nazi-trained militiamen. Taking cover behind an advancing tank, the attackers move in. Gasoline is sprayed on the building, and its doom is sealed. On September 1st, Danzig is incorporated into the Reich, and all Europe is aflame. World War II is a reality. Nazi regulars move up. The Germans brazenly call it counterattack with pursuit. The civilized world knows it as the unleashing of unheard-of military might. With little to stand in their way, the Nazi divisions roar across the Polish countryside and reveal for the first time the machines and weapons that are to terrorize a freedom-loving people. Military observers see the Nazi lightning warfare as setting the style for modern battle. Only a well-devised counter-blitz can stem the flanking and pincer movements of the wily Germans. The motorcycles bring up machine gunners for the opening of the attack. Camouflage is used to best advantage. Tanks speed the advance as a Polish town is about to fall. Before the day is out, the Nazis have occupied the town, which is still burning and in complete ruins.